Ndewo ndewo unu niile, gị nwanne m nwoke, gị nwanne m nwanyị, ndị ibe na ndị ukwu, ndị ana m ekene unu, ndewo unu. So this video taa taa well, o nwere ike ịbụ na unu amaghị ihe mere na na-eme onyonyo nke ahụ. Ihe mere bụ na ana m eke onyonyo ndị ahụ ka m ji ha ịmụta asụsụ Igbo. Agara m ụlọ akwụkwọ na-ekuzi asụsụ Igbo oge gara aga, mana achọrọ m ka mmụta asụsụ Igbo karịrị ihe ha na-ekuzi na ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Ya mere m sị ka m ji onyonyo YouTube na-ekwuru okwu na asụsụ Igbo ka m nwere ike iji ya ịmụta asụsụ Igbo ọfụma. Ihe m na-eme n'onyonyo nke ahụ bụ na m ga-eji podcast ndị Adventist World Radio. Ha na-eme podcast nke mmadụ na-ekwuru naanị n'asụsụ Igbo. M sị na m nụrụ okwu Igbo, m nụrụ podcast n'okwu Igbo, m nwere ike mụta ya ọsọ karịrị ọ bụrụ na m na-agụọ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọzọ, m sị ka m dee okwu ha na-ekwu na podcast nke ahụ. Mgbe m na-ede ya, ọ ihe ọzọ m ga-eji ịmụta asụsụ Igbo ọfụma. So m na-ege ntị, m na-ege podcast nke ahụ, m na-ede ihe o kwuru na podcast nke ahụ. Ọzọ, mmechaa ịnụ ya na-ede ya, m ga-atụgharị ya na Bekee. M ga-atụgharị ya na Bekee. Ọzọ, mmechaa ịtụgharị ya na Bekee, m ga-eji nkeji ma ọ bụ chere biko, m ga-eji ọ dịka okwu bụ nkeji 15 ikwu okwu n'asụsụ Igbo. Ikwu okwu n'asụsụ Igbo ka m kwugharị na asụsụ Igbo, ji ya ịmụta ya ọfụma. Chere, translate. What word was I looking for? Minute to Igbo. Nkeji. Okay. Just achọrọ m ka m ji okwu ọma kwuru ka m ga-eji nkeji 15 just na-akọ akụkọ n'asụsụ Igbo, ka m mụta otu m ga-ekwu n'asụsụ Igbo ọfụma.
ka m bido. So ihe m ga-eme bụ na m ga m ga mgbe m na dee ihe kwuru na podcast, m ga-eme ka ebe a dị ọsọ ọsọ because ọ bụrụ na m hapụ ka unu lee m mgbe m na-ede ihe kwuru na podcast, unu ọ gaghị aba unu uru ile m na-ede ruo nkeji 30. Ọ gaghị aba unu uru. So m ga-eme ka ebe a na-aga ọsọ ọsọ, maybe ọ dịka ihe dịka nkeji 3, mana unu ga-anụ ihe o kwuru na podcast, maka m nweghị ike ide ihe niile ha kwuru na podcast ọsọ dịka otu ahụ. Ka anyị bido. M nwere ike just kwuo okwu unu ọ gaghị aba unu uru. So ka m just bido ihe ahụ dere mee ihe mbụ biko. Achọrọ m weta my stopwatch over there. So anyway, ka anyị bido. N'ụbọchị taa, isiokwu nke m na-eleba anya bụ nke na-asị, gịnị ka ị na-eche mgbe mmadụ nọ na nram ahụ? Gịnị ka mụ onwe m na-eche mgbe mmadụ nọ na nram ahụ? Ihe gbabatara gị n'obi ma ọ bụ echiche nke obi m mgbe mmadụ nọ na nram ahụ, mgbe mmadụ nwetara onwe ya n'ọnọdụ kemgbu bụ ihe na-egosi ụdị obi m nwere, ma m pụrụ inyere onye dị otu a aka ma ọ bụ na ọ dịghị. N'ihi na ọ bụ otu a ka ndị enyi Job ji na-ahụ Job n'akwụkwọ Job. Mgbe Job nọ na nramahụ, ọ dịghị onye maara na ihe otiti nke etiri Job bụrụ nke onye kere Job maara nke ọma na ụdị ihe ahụ ga-eme, ma nwekwa mkpebi na ọ ga-anapụta Job. Ọ bụ ya kpatara m ji na-eleba anya n'isiokwu a n'ụbọchị taa. Olee otu isi na-ahụ ya mgbe mmadụ nọ na nramahụ? Gịnị ka ị na-eche? Mgbe gara aga, ọ dị otu nwoke onye India. Nwoke ahụ bụ onye Hindu. Okpukperechi ya bụ Hinduism. Ma nwoke a bịara nara Jizọs Kraịst, bido na-agbasara ndị obodo ya ozi ọma nke alaeze nke Chineke. Ya eru otu ehihie, mgbe chi na-ejita, nwa okorobịa ma ọ bụ nwoke a bụrụ onye na-eme njem. O ji ụkwụ na-eme njem a na-agafe ebe e nwere ọtụtụ ugwu ndị dị iche iche, ndị ogo ha dịkwa iche iche. Maka ọ na-aga n'ụzọ ahụ, ọ bụ naanị ya, ọ bụ ya na otu onye nke na-ekpekwa okpukperechi nke Buddha so na-aga njem ahụ. Ma oyi dị ụbọchị ahụ dị oke egwu. Onye ahụ bụ onye nke na-efe ma ọ bụ onye okpukperechi nke Buddha kpọọ ya sị ya, enyi m nwoke, gasị ike. Otu m si na-ahụ ihe n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na anyị enweghị ike iru n'ụlọ ahụ ebe a na-azụ ndị na-efe Buddha, anyị pụrụ ịnwụ n'oyi. Dịka akụkọ a si dị, oyi na-efe ụbọchị ahụ bụ nke ọ bụ ya na-efe ya dịka eji mma ma ọ bụ ihe dị nkọ na-akawasị mmadụ ahụ. Ka ha ji na-aga, ọ dịghị anya ha tụgharịchara uche a. Ọ dị ụzọ nke dị mkpa ha kata nso nso ebe ahụ ha guzo. Ka ha gere ntị, ha nụ ka otu onye na-eti mkpu, biko nyere m aka, biko nyere m aka. Ka ha rigoro n'elu nkume nke dị elu ebe ahụ, leda anya n'ala ya, ha hụ na ọ dị nwoke nke dara ebe ahụ,
nwee ezigbo mmerụ ahụ. Ma onye ozi a nke bụ onye ozi nke Buda bịasị nwoke a bụ onye ghọtaworo ma nara Jizọs Kraịst gbachinye nkịtị, hapụ ya. Ọ bụ ahụhụ ka ọ na-ata ebe ahụ. Ọ bụ Chineke dowere ya n'ọnọdụ ahụ ka ọ kwụọ ụgwọ mmehie ya. Biko gasị ike ka anyị gaa, ka anyị ghara iso ya enwụ. Ma nwoke a bụ onye na-ara Jizọs si ya, mba o, Chineke zitere m ebe a ka m nyere nwanne m aka. Mgbe nwoke nke ọzọ a gawara, nwoke a rịdara na ndagwurugwu ebe ahụ nwoke nke a merụrụ ahụ nọ, bịa mepee akpa ya, wepụta akwa nke dị ikputu nke a na-eji achụ oyi, were kwọrọ nwoke a merụrụ ahụ n'azụ. N'ezie, ọ dịra ya mfe, ma o nwere mkpebi na ọ ga-ahapụ nwoke a ka ọ nwụọ n'oyi. Ya kwọrọ ya na-aga. Mgbe na-adịghị anya, o bidoro bịa hụ ihe ọkụ, na ebe ahụ bụ ebe nke ha chọrọ ịgaru, bụ ebe ahụ ụmụ okorobịa ndị na-efe ofufe nke Buda bi ebe ahụ. Ama m ebe m ga-ebido. Okay, emechala m ide okwu podcast nke ahụ. Ka m gaa lee ihe m dere, hụ ma aghọtara m ihe niile m nụrụ na podcast. Okay, ebe ha bidoro bụ n'ụbọchị taa, isiokwu nke na-eleba anya na-asị, gịnị ka ị na-eche mgbe mmadụ nọ na nramahụ? So basically he's saying that the topic we're covering today is what do you think? What is your understanding? What is your how do you reason about when a person is suffering? How do you reason about suffering? Like, what is your understanding? Like, how do you think about that? And n'ihi na ihe a bụ okwu ndị Adventist, ndị ụka, ha ga-enyere anyị azịza gbasara ụka oziọma Chineke, Jesus Christ. So anyị ga-anụ azịza azịza gbasara ajụjụ nke ahụ in the context of Jesus. So we're going to understand what he's saying here in the context of Jesus Christ, because this is a Christian podcast. And so gịnị ka ị na-eche mgbe mmadụ nọ na nramahụ? That's what he's saying. He's saying that what do you understand from when a person is suffering? Gịnị ka mụ onwe m na-eche mgbe mmadụ nọ na nramahụ? That nramahụ means suffering. So, okay, I understood that. Let's see what else he said. Ihe gbobatara, did it say bo or bo? Okay. Ihe gbobatara gị n'obi ma ọ bụ echiche nke obi m mgbe mmadụ nọ na nramahụ. So I don't understand what he said by ihe gbobatara gị n'obi ma ọ bụ echiche nke obi. Echiche nke obi, like we put on the side, but it's like, what is your kind of like reflection? I don't know if you mean by something like that or not. So that's what I do when I look at him, or when there's some confusion. Well, I'm about to do my I'm gonna shut that out now. Igbo dictionary online. So Wabatara. Let's see. Wabatara. No. It says welcome. That doesn't sound right. Because this okay, so now okay, so this is not correct.
Let me see if they have Bobatara. Let's see if they have other translations. Nope. They just said welcome, and I don't think that's right. So let's just leave that. If anybody knows, as always, Aburni Mata my Ihebo Bobatara Bobatara Ginobi. Maybe I could write that like the whole sentence. Tara Ginobi. It says do not worry. The problem is that it had that in Google Translate. Sometimes it's not a good translation. So okay, so it says Giniki blah 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 blah. Na ramaho ihe gbabatara gị n'obi ma ọ bụ echiche nke obi m mgbe mmadụ nọ na nramahụ. So I think they're just rephrasing that first sentence about what do you think, what do you feel, what goes on in your head when you see somebody suffering. Mgbe mmadụ nwetara onwe ya na ọnọdụ nke mgbugbo bụ ihe ihe na-egosi. Okay, so just saying like when a person finds himself in a situation, but ihe na-egosi udi obim. Let me look up udi because I don't know what that means. Category. Okay. Negosi udi obim, no, like shows you the condition of your heart. So I guess udi would mean condition also. It's like it just makes sense for it to be like it says udi could be shape, category, image, type, class. So I'm guessing that's like the image, the condition of your heart. Another nke bụ okay na-egosi ụdị obi m were ma mkpụrụ inyere. I think mkpụrụ means fruit. Let me look. Mkpụrụ dropped. You see, this thing doesn't like they don't know what they're talking about. They don't even have other translations. They don't know what they're talking about. Okay, because I said mpuru, but it's really mpuru, I think. So because I wrote with the so ụdị obi ma mpuru inyere onye dị otu a aka. Hold on. Na-egosi ụdị obi m were ma mpuru inyere onye dị otu a aka ma ọ bụ na ọ dịghị. It looks like the condition of your heart. I think he's saying, are you gonna be like, are you gonna be kind of like wanting to help the person or not? Like, are you gonna be, are you like, kind of, do you have, are you, it'll kind of reveal whether or not you are charitable giver, like a giver, like somebody who's willing to like help somebody or not. Like, is your heart truly charitable or not? I think that's what he's trying to say. Like, it's going to reveal to you whether you are really that type of person or not. I don't know. Ọ bụrụ na ịma ihe ọ pụtara na bekee, biko dere ya na ebe ha na-ede okwu comments. Okay, so let's move on. N'ihi na ọ dị otu ahụ ka ndị enyi Job ji n'ahụ Job n'akwụkwọ Job mgbe Job nọ na nramahụ. So he's saying that because this is how Job's friend saw him in the book of Job when Job was suffering. Ọ dịghị onye mara na ihe otiti nke tiri Job bụrụ nke
onye kere Job mara nkoma. Okay, so he's saying that no one knew that you know, the situation Job was in was a situation that God knew. Na udi, what did we say udi means? Category, type, condition. Okay. What did it say? Na ihe ahụ ga-eme ma nwekwa mpebi. Okay, that I definitely don't know. Mpebi. Decision. Okay, so hopefully that's the correct translation. Ọbụrụ na onwe ọbụrụ biko mmadụ tinye ezigbo ntụgharị ya na ebe comments. Nke ọma na ụdị ihe ahụ ga-eme ma nwekwa mpebi, like, and has a decision na ọ ga-anapụta Job. So Job bụrụ na nke onye kere Job mara nke ọma na ụdị ihe ahụ ga-eme ma nwee nkwa baby. What's nkwa? It's like nkwa and baby go together. Nkwa. Oh, work. Nkwa is work, right? Nkwa. Ma nwekwa baby. Oh, okay. I think it's saying that okay, it's saying that no one knew the situation. No one knew that the situation Job was in is one that God knew very well, and or knew was good. No, knew well. And that I'm thinking that it means that like God had already made the decision, like he had already made the decision, like it was already like preordained that God was going to save Job. Like nobody knew that this decision was something that God already knew. He already knew the situation and that he was already planning to deliver Job from it. Abu ya Abu ya Abu ya pataram. So what patara means, because I don't know if that's actually the word, but patara. It says pollution? I don't know. Abu ya pataram ji elebanya. I don't know what that. I don't think that says patara. Sometimes I'll make mistakes when I'm writing, but I don't know. Is it patara or potara? I think that should be potara. Anyway, Abu ya potaram ji elebanya nisioku. N'isiokwu ahụ n'ụbọchị taa. So this is why we're looking at this passage today, or we're looking at this topic today. Olee otu isi na-ahụ ya mgbe mmadụ nọ na nramahụ? So how do you, once again, repeating the topic, what do you think when people are suffering? Gịnị ka ị na-eche mgbe gara aga? Okay, he's like, gịnị ka ị na-eche? So what are you, what are your thoughts, or what is your reflection, I guess? Mgbe gara aga, ọ dị otu nwoke onye India. So he's saying, a long time ago there was an Indian man. Nwoke ahụ bụ onye Hindu. So this man was a Hindu. Was
He's Hindu. No puporo echi. No pupere. That's like, it was a hard word for me. No puporo. No pupurerechi. No pupurerechi. No pupurerechi. Yeah, but Hinduism, which I'm gonna take to mean um, that he was a Hindu. His religion was Hinduism. So that's the we his faith or his religion was. Ma nwoke ahụ bịara na Jesus Christ. Bịara nara. Ma nwoke ahụ bịara nara Jesus Christ. So this guy received Christ. Bido na gbasara ndị obodo ya oziọma ndị alaeze nke Chineke. So this guy started to spread the gospel in his hometown. Ya ruo otu ehihie mgbe chi na-ejita, so one evening, nwa okorobịa ma ọ bụ nwoke ahụ bụrụ onye na-eme njem. So I guess they're going on a journey. Oji ukwu na-eme njem ahụ. So he was walking. He was going on a journey on foot. Njem ahụ, where was I? Na-eme njem, oji ukwu na-eme njem ahụ na-agafe ebe enwere ọtụtụ ugwu ndị iche iche. So he went into the mountains. So he went up like into the mountains. Ndị ogo ha dịkwa iche iche. So I don't know what ogo means, so I'm gonna look that up. Ogo. Glory. It says glory, and another word is height. Height. So let's go with height. So the mountains, I guess the mountains were varying in height. Ma ka ọ na-aga ụzọ ahụ, ọ dịghị naanị ya. So it wasn't just him going on this journey. Ọ bụ ya na otu onye nke na-kpekwa okpukperechi nke Buddha. So there was a Buddhist with him. So na-aga njem ahụ. So there was a Buddhist but that was going with him on this journey. Ma oyi dị ụbọchị ahụ dị oke egwu. So it looks like it was really cold that day. And that is the translation of that passage. So now I'm going to take 15 minutes to talk, to have a little chat with you guys in Igbo. So taa, amamokwu nke dị taa, unu mara na echi gara aga, onye isi ala bekee America jee hụ onye isi North Korea gbasara nuclear, summit. Ha na-akwu okwu gbasara nuclear. Is there a word for bombing? The Google Translate said bomb in Igbo is bombu. Anyway, I'm just gonna leave that one alone. But nuclear, yeah, ha na-ekwu okwu. Mana ihe ha si na ihe mere na onye isi North Korea, ndị North Korea since mgbe ochie ha chọrọ ka ha nwere ike nọ na nọ nso. Hold on. No, not so. Ha nwere ike ka m chọta
amam otu ha ga-esi, but m ga-esi m ga-ekwu ihe a, but ha chọrọ ka ha na ndị Western world nọ on the same playing field, like they're equal. Ọ chọrọ ka ọ bụ onye ọ bụ ha ga-ahụ ya dịka ndị otu ha. So n'ihi na ndị si North Korea chọrọ nke ahụ, ka ndị Western world hụrụ obodo aha dịka ndị otu ha, ha ji esi na ha ga-rụọ hold on. Okay, ha chọrọ ka ha rụọ ngwa agha ngwa agha agha, like ngwa agha. I'm sure you know what I'm saying. Ha chọrọ ka ha rụọ ndị ka ha nwee ihe ha ga-esi ma na ha dị ka ndị otu ndị Western world. Na ọ ruo afọ dịka afọ iri atọ maọbụ iri abụọ, amam, but na nke Kim Jong-un na nna nke Kim Jong-un. Kim Jong-un nna ya aha ya bụ Kim Jong-il. Ọ nwụọna. Ha sị na nwa nwoke ya aha ya bụ Kim Jong-un bụ onye gbuo nna ya aha ya bụ Kim Jong-il. Kim Jong-il bụ ihe a na-akpọ dictator. Ọ onye isi North Korea tupu Kim Jong-un bụ onye isi North Korea. Kim Jong-il bụ ndị Western world hụrụ ya dịka ọ wụ onye ọjọọ. Ọ chọrọ ka democracy nọ na ebe ahụ. Ha wụ ọ chọrọ democracy. Ka ha na-akpọ ya, it's like they're like dictators. So ndị ezinụlọ Kim Jong-il, Kim Jong-un, ezinụlọ ha bụ ndị isi North Korea. Now Kim Jong-un, ha si na ọ bụ na nwanne nwoke ya na nna ya ka ọ wetara the power. Hold on. I don't know. Ike ọchịchị. Amam call ọchịchị bụ like power. But anyway, rule to oversee. But ọ chọrọ ka ọ bụ ha ka ọ bụ the onye isi North Korea. So since nke mbụ nna ya Kim, amam aha ga, but ha chọrọ ka mmadụ hụ ya dịka ha bụ ndị otu developed Western superpowers. N'ihi na ya ha wee si na ha wee mee ka they blocked off their country. I don't know, but like they kind of ha mee ka onwe onye nwere ike bata n'ime obodo ahụ, ala North Korea. Ha mee ka onwe onye nwere ike bata n'ime ebe ahụ. Say they hold on.
ha gbache the borders, right? Ka onwe onye si obodo ọzọ bata n'ime North Korea. Ha mee ka ha na South Korea bụ dị iche, ka sọsọ North Korea bụ ebe. So, and also ndị North Korea ha nweghị ike pụọ North Korea. So ihe ọzọ ha si chere, biko ka m gbachi ụzọ ahụ, ka mechie ụzọ. Okay, so ha mee ka enweghị onye nwere ike baa n'ime North Korea. Ha nweghị onye nwere ike pụọ North Korea as well, kpọkwa North Korea. So mgbe enweghị onye nwere ike baa n'ime ebe ahụ, na ndị enwe a lot of people. Enwe mmadụ juru ebe ahụ ha nwe like a lot of their citizenry, they were slaves. Enwe ohu, ndị ala ndị obodo ahụ dị n'ohu. Enwe citizens. I mean, ha just in the Western world, ha na-ele ya dịka ha dị ndị isi obodo ahụ bụ dị njọ. So mgbe mmadụ enweghị ike ji video na-eme onyonyo na that place. Nobody from the outside can see what's happening in North Korea. It's illegal, it's banned, it's, ha jide gị mgbe ị na mee video maọbụ anything. Ha nwere ike gbuo gị. So okay, so so all this time passed. All this time passed, and how raw, how went raw, ngwara and a bomb, nuclear bombs. In the obodo Western world, Europe, Britain, Europe, America, United States, Canada, ha niile si ka ọ kwụsị ịrụọ these bombs. Ha mee ka ndị North Korea enweghị ike ịbata n'ime obodo ndị ọzọ. Ha mee ka ndị North Korea enweghị ike wetara imports from obodo ha na-akpọ sanctions. Ha mee ka chere, ha mee ka iwu dị iche iche mee ka I don't know what that means. Ha mee ka iwu dị iche iche mee ka ndị si North Korea agaghị achọrị rụọ these ngwa agha ndị ahụ. So ya mere a sị na
as in but in the North Korea dịkwa stubborn ha nwee isi ike ha dị very stubborn ha sị na mba anyị ga-arụ ihe ahụ ma bụ in secret ma bụ we're gonna do this. So you know, okay, like time just passed, and you know, in DC, America, Marble George Bush, just George W. Bush, Marble President Obama, Marble now, I'm where Onishi and Donald Trump. Uh, all that time passed, North Korea went Rocha this atomic bomb. This nuclear bomb. My mom called it atomic bomb or something else, but also nuclear bomb. So North Korea has manufactured this bomb, and now in DC, America, Winston Hage Hage Bakata is it Hage uh Bak Bak Bo let me think. Ha ga-enwe nzukọ ha na ndị North Korea ga-enwe nzukọ. So ọ ihe mere echi gara aga si ka m ji ihe a bụ isiokwu m ga-akwọrọ kwuo gbasara ya na na mgbe m na-eme okwu ịmụta asụsụ Igbo taa. So amaghị ihe okwu Kim Jong-un na Donald Trump ama isiokwu ha na-akọwa n'onwe ha. Mmadụ sị na ọ ga-ekwu gbasara ka Kim Jong-un kwụsị nuclear program ya. Ha sị na ọzọkwa Kim Jong-un nwere ike isi na ọ chọrọ mepee the borders of North Korea ka mmadụ nwere ike ịba na pụọ freely. Mana o nweghị onye mara ezigbo like what they're really talking about. So time up. I mentioned my practice of Igbo today, and you know, game ụbọchị niile gam 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 mụta Igbo asụsụ Igbo ọfụma. Ndewo. Ana m ekele unu maka unu bịara lee onyonyo m taa. Ọ bụrụ na ihe ị hụrụ ebe ahụ na-enye gị mmasị ọ bụrụ na ị nwee mmasị na ihe lere taa, biko so m na vidio onyonyo m mee subscribe. Ị nwere ike biko nyere m mkpịsị aka elu ka mmadụ mara na ihe onyonyo ahụ dị ihe ọma ka mmadụ ọzọ nwere ike ile onyonyo nke a. Ka anyị nwee ndị like make discussion comments ka ọ dị ụtọ. Ndewo.